nekuchengetedza mhuri. Pamberi nekuzvirimira tichiguta. Kuchengetedza ivhu redu. Pasi nevasingadi kushanda nevamwe. Pasi neMDC. Pasi nevanoita fan factionalism. Makadiko madzimai. Asi ndinoda kutenda kuti Mwari atipa mukana uno kuti tisangane takasimba. Hainga kasimba energy yandanga ndinayo last year ndiyo yandinayo. Miri inodzimba ichirwadza asi miri inogadziriswa. That's why pane vamwe patinoenda kunogadziriswa miri tichidzoka miri yabatana zvekare. Saka tinongotenda Mwari nokuti dzimwe nguva mumwe munhu ungatorware nechirwere usingazivi kuti chii chikurwadza chikarega kutongooneka ukatozongokanganisa. But kana chaonekwa zvikagadziriswa wove munhu utano zvekare kuenderera mberi nekushandira nyika. Tiri pano madzimai neuwandu hwedu takadai tisingakangani kuti takamirira Zimbabwe yese. Zviri kutarisirwa panze apo kubva kwatiri ndakataura kuti zvakawanda zvikuru. Tiri madzimai kudai tine misha tinozviziva zvatinongoita kumisha iyoyo. Misha iyoyo ndo inozoti yabatanidzwa ndo inoita Zimbabwe. Saka Zimbabwe yakatimirira kutarisa kuti vanhu vaya vari kumusoro-soro vari kutitungamira vachatimunzira chii. Saka kuungana kwataita kudai nhasi hakusi kuungana kwekutamba asi kuungana kwekuita basa. Tingadai tichifara nekumwa mvura asi zvataingafani kushandira Zimbabwe. Hatifaniri kukanganwa kuti taingei pano. Chimwe chinhu chandinoda kuti madzimai ndisimbise pakati pedu nokuti chinhu chiri important ndoda kutanga muchitaura. Kwakamboitika zvakaitika makore apfuura vanhu vachida kuti musangano usarambe wakabatana. And ndichiri kunzwa kuti zvichiri kuitika mumaprovinces. Woman vese muri pano nhasi, please hatiregei kuramba takungoti nokuti kunovenga munhu wakungotaura kuti mainingi vanga vachiita zvakati kana kuti dai vanga vachiita vamwe vakakumbira ruregero kuti takambenge tichifuririka. Zvinoitika paupenyu kuti vanhu vasvika pakufuririka, asi vasvika pakufuririka kudaro munhu anozoona kuti ichi chakasiri chokwadi. Kana munhu aona chokwadi akadzoka mochimuregerera. Madzimai tiri madzimai anofanira kunge aine mweya wekuregererana. Ngatiregerei kuramba tangoti nanga nemumwe taakuda kungoti mumwe abve ini ndisare. Tikadaroka Mwari ariko tinonamata Mwari, ngatiregerei kunyamata Mwari, ngatiregei kunyepera kunamata Mwari nenzira isiriyo. Nokuti kana uchitya Mwari tinofanira kuziva kuti mumwe wega wega pano Mwari akati muviri wako itemberi yangu. Saka soul yatinayo inoita kuti tibreathe titi ndichiri mupenyu yakaiswa matiri naMwari. Saka kana uchitya Mwari uchiona mumwe agere pasaidi pako zvakaita maisadi, ndofanira kutya nokuti Mwari akamusika nemufananidzo wacho akaisa mweya wake maari. Saka kutambudzana asi kana ngatiitei kushoma. Tisu takamirira nemusangano semadzimai. Saka hatidi kuti titukane tichitaurirana nyaya dzisina kumboitika. Handifungo chinhu chakanaka ichocho. Tinofanira kungove neunit of purpose yandakafamba ndichipreacha kuti there must be unit of purpose. Kuti tishande pamwe tibatane tisarambe tangoreverana makuru. Zvakasara zvakasara, akabuda asina ndizvozvo. Saka ngatichienderera mberi nezviri pamberi pedu. Zvino tikaramba takungoti uyu ngabude. Polybro kana yogara ichimbotaura zvekudisciplina vanhu chete, ko rimwe basa rinoitwa nguvai? Rimwe basa rinoitwa nguvai? Polybro iripo kuti iite basa renyika, kufambisira nyika mberi. Saka ngatiregei kubhedhe naPolybro nezvimwe zvinhu zvisina musoro zvatangoramba tichimutsa. Ndozvandati ndingoti nditaure ndisati ndatanga speech yangu. It is my singular honor and privilege to welcome you all to the Zanu PF Women's League National Executive Council inaugural meeting. The meeting comes soon after the successful holding of the 2014 6th National People's Congress that ushered in a new leadership. This was a victory for all Zanu PF members and indeed
for the people of Zimbabwe since the Congress followed attempts by reactionary forces to hijack the Revolutionary Party's democratic process. Comrades, I want to sincerely thank you all for electing me to the position of Secretary for Women's Affairs. Ndinoda kutenda zvikuru neruremekedzo rwamakandipa. Ndinokuvimbisai kuti ndichashanda nesimba rangu rose nekugona kwangu kwose kuti basa ratakapiwa ribudirire. Indeed, it was an honor bestowed upon me by the Women's League. Let me assure you that I will do all it takes to work for you and to work with you. Together as members of the Women's League, we can make a difference. As the National Executive Council, we should come up with an agreed work plan whose successful execution will largely depend on our commitment to serve the people who voted us into power. Tiri kuseva vanhu, tiri kushandira vanhu. Tinofanira kunyatsonzwisisa kuti we are here to serve the people, not kuti vanhu vatiseva. Comrades, it is a great honor when people entrust us with a role and responsibility to serve them. Abusing that responsibility is the greatest betrayal one can think of. I'm therefore appealing to all of you here to take this meeting seriously, as it is part of the planning process coming before the implementation of the programs and projects targeted at members of the Women's League. I urge you all to freely contribute during the deliberations. Good ideas come from the people, and every idea counts and should be respected. It is for this reason that we have called you to this meeting this morning. My appeal to you is that as leaders, we should be results-oriented in our approach to party business. In order for the Women's League to realize its vision, that is total political and socio-economic empowerment for every woman in Zimbabwe, we need to come up with key result areas that are people-centered. Women empowerment, gender and development, capacity development, women mobilization, community awareness, and service delivery are among such key result areas that demonstrate our commitment to serve our members who voted us into these positions. Our resolve to demonstrate that we are a new and energized team of women working for results is all what they need to be assured that their vote was not in vain. Comrades, I am quite aware of the problems and expectations the women already have since my sentencing to the helm of the Women's League. It is a challenge that I have accepted. With your full and unwavering support, I pledge to work tirelessly to realize the goals and objectives we have to set to achieve. It is against these targets and expectations that we are held accountable to the people. Tiri muno takagara kudai neuwandu hwedu. Vanhu vakatarisira maresults kubva kwatiri. We don't want to fail the people. Vanenge vakamirira kuti zvii zvamuchauya nazvo, zvamuchatigadzirira, saka ndinodanira kuti tese tine zvatakagadzirira vanhu, zvatichaisa pamwe chete tozoudza vanhu kuti ndo zvatakavagadzirira. This is the essence of democracy. I believe we constitute a winning team. Failure is not an option. On my part, I will work hard to realize our shared vision. However, we should bear in mind that team spirit and teamwork are the pillars of success. I'll provide the required leadership, but fulfilling the promises is our collective responsibility as women of this country. We have a mammoth task ahead of us, and I therefore urge you all to put aside whatever differences you might have amongst yourselves and work wholeheartedly for the party and indeed for the women who have entrusted us with the role and responsibility to lead them and transform their livelihood. We must set aside zvese zvatasingaushawirirana makore apfuura, titange on a new leaf, tiitire vanhu zvavakatarisira. We do not want any Judas Iscariots amongst us. I repeat, we do not want any betrayers.
takambobetreya vanhu nezvataita tiita fatinanism but iye zvinhu ngatichisiya kumashure tienderere mberi nezvinyowani nezvitsva. The future of this party and this country depends on a well-managed and organized women's league. Sure. Umuzi mumama, musha mukadzi, vanamai. Women should lead and the other party wings should follow. Tisu tinofana kuenda pamberi. Yes. As usual. Vamwe vese voteera. Asi vanongoteera beti kana vachiona kuti anamai sana mai vanonzi musha mukadzi vari mugwara rinokwanisa kuteerwa. Saka gwara rinofana kuteerwa richabva matiri nemunhu wedu nezvatichaita. Zvichaita kuti vanhu vangoona kuti zvakakodzera kuti titeere zviri kuitwa naanamai. I therefore appeal to you not to focus on trivial issues and to desist from factionalism, gossiping, dishonesty, lying, backbiting, as these are counterproductive and only serve to divert our attention from real developmental issues that matter. Under my leadership, Waskana, this will not be tolerated. We should be a national executive council characterized by speed and efficiency in the delivery of developmental results and services. This will not happen if we are a divided team. Unity, and more unity is the political glue. That should hold. Unity, and more unity is the political glue that should hold and keep us together in order for us to achieve more results for the electorate and in the process mobilize more support for Zanu PF. Yes. Hanzi kubatana ndokucharamba kwakati sanganisa tichingori pamwe chete takabatana. Tikasabatana we become a divided entity. And zvatinoda kuachiva nokuti tiita kuti pamwe chidonzero pamwe chidonzero hatizokwanisi kuachiva magoals nema-objectives here. It is therefore in this context that a work plan for 2015 has been formulated to guide our implementation of programs and projects throughout the country in line with the Zimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation, ZimAsset, 2013 to 2018. For you to be able to play your part and contribute meaningfully to the developmental process as newly elected members of the Women's League, induction and capacity development workshops will be conducted. Tinoda kuti madzimai vazodzidziswa kuti basa ravakapiwa rinorevei, kuti madzimai vave neruzivo rokunzwisisa kuti chii chavari kutarisirwa kuti vaite, nokuti dzimwe nguva ukangonzi hero basa usina kutaurirwa kuti chii chaunotarisirwa kuita, dzimwe nguva haizi mhosva yako unenge usingazivi. Hanzi munhu kana asingazive paZanu PF tinoti chii, munhu ngaadzidziswe. Saka tichadzidzisana madzimai, musatya, hapana chinombotyisa. Musadzidzisane, zvinobvumirwa kuita basa nema-languages matatu akabvumirwa. Handiti tinoita nechirungu, tigoita nechishona nendebele nemamwe marudzi, ende marudzi mazhinji nokuti anenge ama-dialects eshona tinonzwisisana pakutaura. Saka zvinenge zvakangonaka nokuti hapana chaunozoti chandina kunzwisisa nokuti zvese zvinenge zvichitranslatewa mulanguage yaunonzwisisa iwe. Saka hatifaniri kumbosesa. You will be informed in due course of the dates for these workshops. I look forward to your participation in these workshops as they are meant to prepare and equip you for the tasks ahead. Resources permitting, a number of empowerment projects will be implemented in the provinces. We expect you to mobilize people around these projects, where disbursements of loans to groups will be the mode of project implementation. We expect the leadership not to abuse their influence at the expense of the grassroots cadres who elected them. Ndakataura ini pandaifamba ndikataurira vanhu kuti tichatraya kuti tiise mari pamwe chete titsvaga vanotibatsira kuti tiite build fund yekuti tikwanise kuti vanhu vanogona kuzoenda vachinokumbira mari iya vachikwereta vachiita maprojects avanokwanisa kuita asi mari ichidzorerwa. Saka zvese izvozvo musakungoti atakagara zviri muprocess, ndo zvimwe zvezvinhu zvatichakupakurira nhasi kuti chii chatakwanisa kuita sofa semutungamiriri wetop 10
pane zvatakatoita zvatichakutaurira izuva ranhasi. Repayment of loans should be made religiously, makes the programs sustainable through revolving funds. Madzimai, this calls for honesty, and honesty is a virtue we should all cultivate amongst ourselves as leaders. Hanzi tinofanira kunge tiri vanhu vanovimbika. Kana wapiwa chikwereti, unofanira kuona kuti vanhu varipo vapa zita rake chairo, munhu wega apa paanogara, nokuti vamwe vane tsika dzekunyepa. Kana vakuzoteedzwa voshayikwa, hatidi kuti tizosvibisirwa zita remusangano wedu nenhuku dzakadaro. Kana taona kuti munhu ndozvaanoita, hatizomubatsiri zvakare, nokuti apa tinenge tichida kuti vanhu vese vaone chekudya nemhuri. Nguva ino zvinhu zvakaoma, saka seWomen's League, semadzimai, tiri kuona zvakakodzera kuti tibatsirane kuti vanhu vaendere mberi nekurarama sekuda kwaMwari, sekuda kwemusiki. The National Executive Council expected to revive the Women's League national projects. Is expected to revive the Women's League national projects, among them Milford Farm, Goromonzi Farm, and training centers. And it mukuzviziva kuti tine Milford Farm kwaimbonzi kumbuya nehanda. Takatotuma vanhu kuti vanotarisa kuti kwakamira sei. Saka ndozvandiri kuti hatina kugara zvimwe zvinhu zvatatiita setop 10 kuti tione kuti kana tazosangana nemi tine zvekukutaurirai kuti takatiita basa rekutarisa mafarms atinonzi tinawo maassets ese ari kunzi ndeWomen's League takataona. Saka tichiri kugadzira kuti tofambisa sei kuti tiashandise, nokuti most of them are underutilized. Farm rekugoromonzi hapana tiri kuitika, saka tiri kuda kuti tiite resuscitate farm iroro tiwane kuti tinoita zvatinoita kuti seWomen's League tiwane kurudza kubva kufarm iroro. Tinemba muno iri kuMountBra yatiri kuda kuona kuti tingaite renovate here tiishandise kuti tigowanawo mari paimba iyoyo, and nemamwe maprograms nemaprojects atinawo atiri kutarisa seWomen's League. Saka hatina kunge tigere pasi. I envisage a Women's League that will impact positively on the whole country through its projects, implementation programs. I am aware of the resource constraints prevailing, but comrades, the situation we are in requires us to think outside the box and be resourceful and innovative. This we can achieve if there is unity of purpose amongst us. Fellow comrades, as the new leadership, we will strive to ensure that the Women's League benefits from government programs such as the Brazil More Food Mechanization Program, Land Redistribution Program, Fertilizer Processing, Housing Development Cooperatives, with a view to uplift the standard of life for its members. It is in the same vein that I am calling upon you all to identify business opportunities in the provinces and make recommendations to the National Executive Council. I am happy to announce that so far I've managed to secure some resources for the Women's League. 10 vehicles for provincial chairpersons. Anofarira kushanda asingataurise maningi. Nokuti dzimwe nguva kune vanhu vanoti akada kunopa mumwe tsono odaidza veZBC, odaidza vemapepa. Zvinoti no calculator initi nesystem yekutoona kuestimate kuti okay, zvandadeedza journalist kubva kuZBC akauya kwandiri makilometers mangani afamba. One, ashandisa vehicle yedu inoita depreciating value through wear and tear nekushandiswa kwainenge ichiita. Nguva yajournalist iyoyo kuti auye kuzotora news dzisina basa dzetsono diki iyoyo, mari yese iyoyo ndikaikalkuleta yapinda, ndochikombeya nemari yetsono yandamudeedzera kuti auye kuzoona, ndoona kuti
zvina maturo. Dzimwe nguva tine tendency yekuabuse majournalists. Yes, tinocomplaina kuti vanotinyora vachiita sei, but isusu pachedu we are also very abusive. Tinovadeedzera zvisakakodzera kuti zvingadzi zviri newsworthy zvatinovadeedzera. Saka tinoona zvakakodzera kuti nenguva yakakodzera kuti ndivadaidze paine zvinhuwo zveshuwa zvokuti ndikabatanidza mari yaashandisa nezviri kuitikawo zvangu zvinenge zviri pamusoro ndoona zvakakodzera kuti ndivadaidze. Saka zuva ranhasi taonawo zvakakodzera kuti tivadeedze nokutiwo I think kana vakadzokerawo vakatarisa mari yavashandisa nemota 10 here vakomana izvi zvinotongodo kunyorwa mumapepa handiti kana. Saka madzimai tine basa rekuita. Kana tiine basa rekuita pasina maresources hapana chinofamba. Saka pakufamba kwandinenge ndichiita handifambire kungofambira mahara ndichipedzawo even shangu dzangu nenguva yangu sekutaura kwandaita kuti time is essence. Handidi kuti nditambe nenguva yangu dei ndichifamba ndichitsvaga kuti ndione kuti tine basa ratinoda kuita. Asi kana tisina chekufambisa dzimwe nguva tinowana zvakaoma kuti tiende kunzvimbo dzatinenge tichida kuenda tichiita basa redu. Saka ndakaona zvakakodzera kuti semadzimai vari kumaprovinces, ma10 provinces edu ari muno muZimbabwe, kuti vaite basa redu reWomen's League vasina chekufambisa zvinenge zvakaoma. Saka ndakaona chinhu chiri important chekutanga chekuti tiite madzimai, empower madzimai kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo, vanoda zvekufambisa. Saka ndakatsvaga dzimota kuti madzimai vawane kuti vafambe vaite basa ravo. Hachisi chinhu chekunyepa, vamwe vangadai vasina kuzoona, but mai vedu mama Mahofa vakatodziona mota idzodzo, vakanga varipo. Ndikati mai Mahofa, pane dziri kunzi tichuze, ngatichuzei. Takachuza zvinenge zvimabhasi zvinopinda vanhu 7-7. Saka iwe chairwoman, haizi mota yekuti ushandise wega nemhuri yako, kwete. Haizi mota yekuti ushandise nemhuri yako. Tiri kuda kuti kana muine basa remusangano ramunoda kuti muite, musangano wedu weZanu PF, motakurana, musasiyane muchitakurana zvakanaka, muichengetedze mota iyoyo. Nekudira mafuta takutiwo province yochionawo kuti hamungati mamudzoka kuna mai kuti takuda petrol, takuda kuti motikari iserviswe. Aiwa, muchengete midziyo iyoyo zvakanaka. Hatidi kuzonzwa kuti yabondeswa maaccidents anoitika. That's why it is accident. But asi tinoda kuti kana muchitsvaga anokutyayirirai mota iyoyo, motsvaga vatyairi vasingamwi doro, vatyairi vari sober. Kana muchikwanisa kuzvityayirira mega, modriver mota dzenyu mega, muchengetedze midziyo iyoyo zvakanaka. Saka nenguva be patient, ichauya midziyo iri kuuya slowly, but haisi kuzotora 2 months isati yasvika nokuti mimwe yakatouya midziyo yacho. Midziyo zvayo isiri nyowani, but midziyo zvayo iri refurbished, asi zviri nani pane kunge tisina. Pamusoro paizvozvo, ndakaenda kuChina patikamboenda nababa, ndisati ndatomboziva kuti ndichange paposition yandavi 2015. 2014 takaenda kuChina nababa kustate visit. Ndikaonawo veChina All Women's Federation, ndikataura navo, vakandipa mari yakati kuti vakandiofa 330,000 renminbi iri mari yavo, inoita translate iyo to 55,000 American dollars. Saka vakati ivo hatikupei iri mari, tinoti muzotenga zvamunoda kuno kuChina. Saka inini ndadzoka kuno, ndakagara nevamwe pasi, madzimai the top 10, ndikavaudza nyaya iyoyo, ndikavati ini pfungwa yanga ndinayo ndeyekuti regalia iri kushota mumusangano wedu, vanhu vari kuda mbatya dzekupfeka dzeregalia iri yemusangano. Saka ndikati ini ndakushandisa 55,000 yaise kuti tigadzirirwe machira edu emusangano. Saka so it's 50,000 and 55,000
American dollars worth of material for party regalia. I have also engaged the Indonesian government to implement handicraft and food processing projects in Zimbabwe, but these will be on government-to-government arrangements. We're going to ask Minister Nyoni to write a letter inviting vanhu vacho kuti vauye kuzotraina madzimai. Saka tichatora madzimai vakati patakaenda futi ku-state visit kuIndonesia, ndakanomita nema-officials eko Indonesia madzimai, ndikavataurira kuti imimi mapamberi nenyaya yefood processing. Tinorima zvakawanda, mafruits, mavegetables nezvimwe zvakadaro zvinoora. Saka tikuda kuti mutidzidzise kuprocessa zvinhu kuti tigozozvidya kana tikazviomesa kana tikazviita can. Saka vakati vachauya, and mufunge zvenyu equipment yacho inodiwa kuprocessa food. Equipment tudiki twokuti vakakontigira sample vanhu vedu tinoziva kuti tine vana vanogona stere kuita zvinhu, vanogona kuzoita reproduce equipment itwotwo vachitozotuita modify kuti madzimai tiwane chiuviri kwatinenge tiri, tisarasi zvatinenge tarima tabadikita zvinhu zvoora nekuti hatina zvokuita, toda kuti zvinhu zvese zviitwe process. Saka imwe project yandakatarisana nayo iyoyo, and tichitarisana also neZim asset. Saka tiri kutoita implement zviri pai zviri muZim asset. Handitika zvakanzi Zim asset haizi kumirira hurumende chete, but munhu wese must be part of it. Tese tine responsibility yekuona kuti taimplementa zviri muZim asset. The Women's League will ensure that its members benefit from projects that are EY. I wish to conclude by reminding you that the Women's League is the backbone of the party. Due to our numerical superiority, that is 52% of the population, women have the capacity to make the quota system a reality. We are our own worst enemies. Nokuti kana zvanzi mudzimai candidate uyo kana kuti pama primaries hatidi kusapota mudzimai, tinoshata sapota munhu wemurume. Saka iko zvino muchiona kuparliament mwoyo wangu unorwadza kuti out of masitsi mangani 10 tine 15 ma-MPs chese. It is cause for concern madzimai. Tinofanira kuti tisapotane. And chimwe chinhu also chandiri kuti ndakati chataitaura nezuro patikamita is the top 10. Takataurana kuti ngatiregei kuti kana tikaona vakafunda tovaita shani, nokuti vanotiitira basa, vanonzwisisa zvimwe zvinhu zvatisingazwisisi. Nokuti ruzivo dzimwe nguva ruzivo rwedu rwuri pakasiyana. Ivo nekuwana kwavakaita fundo kune maloya, madokta, we can work with. But isusu tisi tinovadzinga nemaitiro yedu, tichivaratidza kuti hatidi kushanda nemi nokuti mune ruzivo rwakafura rwedu. Hatidi kuti tive nepfungwa yakadaro, asina handizvinzwisisei. Nokuti isusu madzimai tisu tinomira kuti vana vaende kuchikoro. Tinomira tichiudza mwana kana ini mai ndisina kuwana chikoro, ndinoudza mwana kuti mwanangu inini handidi kuti uite seni nokuti ndakashaya kudzidza. Ndashaya kudzidza huona handikwanisi kuita zvakawanda nekunzwisisa zvinenge zvichiitika. Asi munhu mwana ukaenda kwanomudzidzisa, and pakaitwa emphasis yekudzidzisa the girl child. Vadzidza kudaro, tisu zvekare toti aiwa tichakudai nokuti munotivhairira makadzidza. Handina kumboona munhu anovhaira akadzidza ini, handina kumboona zvakadaro. Saka tinoda kuti tisapotane, tiende kune matechnocrats panze apa, tivaudze kuti kuZanu PF tinokudai.